المرة الماضية إنه إحنا عملنا تسمية للسايكلو الكينز. مش هيك؟ يا جماعة آخر شيء توقفنا عند السايكلو. هلو. أرجوكم يا جماعة آخر شيء توقفنا عنده خلصنا السايكلو الكينز. دكتور أخذنا السايكلو. وصلنا عند الكومن أخذنا كمان أو سبيشال جروبس. كيف؟ هون وصلنا هون. أيوة هون. فإحنا عندنا الفاينل يا يعني أخوان. الفينل والقليل. الفاينل هي لما تكون الدبل بوند itself just a double bond is a substituent. double bond is the substituent. سميها الفاينل. لذلك لما يكون عندك انت على دبل بوند في كلورايد يسموه فاينل كلورايد. يسموه فاينل كلورايد. ولو أخذنا هذا الكومباوند اللي هو عبارة عن سايكلوهكسين عليه دبل بوند هون substituted, we call it vinyl cyclohexane. vinyl cyclohexane. بينما if you add to the double bond CH2, the name of this substituent is allele. Allele. So if you have CH2 added to the double bond and the connection with the parent is from the CH2, this CH2, we call it allele. So when we have the chloride connected to the CH2, we call it allele chloride. allele chloride. Actually, we can call any carbon at the double bond vanillic carbon. Vanillic carbon. While we call the carbon connected to the double bond allylic carbon. So any carbon connected to the double bond, we call it allylic. We describe it as allylic. While the carbons in the double bond, either one of those carbons, we call them vanillic. Vanillic. Now, allylic as a substituent, we have this cyclopentane. Cyclopentane. And the cyclopentane is connected to CH2, connected to double bond. Double bond connected with the parent cyclopentane by CH2. We call it allylic. We call it allele cyclopentane. Allele cyclopentane. So the name of this compound is allele cyclopentane. واضح؟ Now, guys, let's have some idea about double bond itself, and this thing that we already presented when we discussed the presentation, when we discussed the hybridization of carbon. The double bond, all the atoms connected, the double bonds are planar. All atoms at the double bond and connected to the double bond
a geometry of these compounds is planar, and the angle is 120. Now, if we want to understand the geometry, we have to understand the hybridization. The double bond is constructed from two types of overlapping: sigma overlapping, pi overlapping. So the carbons at the double bond is making 1 sigma, 2 sigma, 3 sigmas. So any carbon at this double bond, it makes 3 sigma bonds or overlapping, 1, 2, 3, and 1 pi overlap. The 3 sigma overlapping required 3 half-filled orbitals. 3 sigma overlapping required 3 half-filled orbitals. And the pi orbital required 1 p orbital half-filled. 3 روابط سيجما اللي بتعملهم الكربوني على الدبل بوند كويس تحتاج إنه يكون عند الكربوني 3 أفلاك نصف ممتلئة. والباي overlapping بيحتاج إنه يكون الكربون عندها p orbital half-filled. This is the valence shell of carbon. It has only 2 p half-filled orbitals. And what we need to explain the formation of three sigmas by the carbon and 1 pi as well, the carbon needs to have 3 orbitals half-filled to make 3 sigmas and 1 p orbital half-filled. So this p orbital must be used to form pi system, the pi system. So this p orbital should not be hybridized. هذا البي اوربيتال واحد من البي اوربيتالز اللي هو فيه بيكون فيه 1 الكترون مش لازم يصير له هيبريدايزيشن عشان هو اللي راح يعمل البي اوربت الباي سيستم. فالمتبقي من الفالنس شيل بي اوربيتال empty, p orbital half-filled, and 2s2. In order to have 3 orbitals half-filled, 1 orbital from S and 2 orbitals from P must be mixed and hybridized in order to form 3 orbitals. So 1 orbital from S and 2 orbitals from P should be hybridized in order to form sp2. Because in order to form 3 sigma bonds, carbon atoms needs to have 3 half-filled orbitals. Those 3 orbitals have 3 electrons, 1, 2, 3. If we redistribute those 3 electrons following Hund's rule, electron, 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 we're gonna have 3 half-filled orbitals. الآن حتى تكون 3 سيجما لازم يكون في عندها الكربوني 3 أفلاك نصف ممتلئة. لذلك راح تعمل هيبريدايزيشن تهجين لفلك من اس تخلطه مع ايش؟ فلكين من بي حتى يتكون sp2
الاس بي 2 عنده 3 افلاك، لانه الافلاك المهجنه 3 فالناتجه 3. ثم إن هذه ال3 افلاك المهجنه تحتوي على 3 الكترونات التي يمكن توزيعها على الافلاك الجديده المتكونه من عمليه التهجين بتوزيعها فرادى حسب قاعده هانتس رول. وبذلك نستطيع ان نفهم لماذا الكربون اللي عليها دبل بوند تستطيع تعمل هيبردايزيشن sp2، لأنها في هذه الحالة سيكون عندها 3 أفلاك نصف ممتلئة تعمل 3 أفلاك تستطيع أنها تعمل 3 روابط سلمة، وسيكون عندها فلك بي نصف ممتلئ عشان تعمل باي. كويس؟ الزاوية بين أفلاك sp2 هي 120 120. The geometry is trigonal planar، مثلث مسطح، وبكون عندي فلك بي perpendicular. هذا فلك بي unhybridized half filled بكون perpendicular on the plane. الآن هذا الكربون تهجينه sp2 هذا sp2 بيعمل overlapping سيجما، وهذا أفلاك بي نصف الممتلئة اللي بتعمل مع بعضها باي. فthis is pi which is the result of side-to-side overlapping between two paralleled p orbital half filled. كويس؟ which should be perpendicular on the plane of the compound. تكون هي متعامدة على سطح المركب المسطح. الحقيقة إنه أي كربونة عليها دبل بوند أو محاطة في 3 مجموعات 1 2 3 يكون تهجينها sp2 والجيومتري بلانر والزاوية 120. أي ذرة كربون محاطة في 3 مجموعات مختلفة، 3 مجموعات يعني 3 ذرات طرفية أو أزواج إلكترونية غير رابطة أو عليها دبل بوند، فهذا تهجينها sp2. This is pi guys. This is pi which is side-to-side overlapping, which is a result of the overlapping between 2 parallel p orbital half filled, 2 p orbitals half filled, and it is perpendicular on the plane of the compound. The presence of pi orbital, pi overlapping at the double bond prevent the double bond from rotation. Prevents the double bond from rotation. So the double bond, because of the pi overlapping, the 2p orbital which are parallel to each other and making overlapping together, prevents the double bond to rotate around itself. Not like single bond, it has free rotation. The double bond cannot rotate because the pi system prohibits and prevents and or not allow the double bond to rotate. So the double bond or the substituent at the double bond are frozen or adjusted in their positions. And in order to make rotation, this pi system must be broken by the rotation by 90 degrees to prevent any overlapping between those 2p orbitals. And the pi system is broken. It requires that the 2p orbitals must be perpendicular to each other. And this required very high energy. It may need at least 180 degrees to break the pi system, which the room temperature cannot provide. حتى ينكسر الباي سيستم ويصير في عندي فري روتيشن، لازم انه البي اوربيتالز يكونوا متعامدين على بعض. هذا البي اوربيتال
وهذا إشي بتطلب درجة حرارة عالية، يتطلب قفزة في الحرارة ل 180، وهذا لا تستطيع درجة حرارة الغرفة أنها توفي. واضح يا جماعة؟ واضح؟ في واضح حد عنده دكتور. استفسار؟ لذلك ما فيش rotation are about the double bond, so there's no conformation about the double bond. ما في عندي conformation إطلاقا. So the stereoisomers of about the double bond is only one type of stereoisomerism, which is called configurational cis-trans. Configurational إيش؟ cis-trans. So the stereoisomerism of about the double bond is configurational cis-trans isomers. And this can be understood. Why? Because the double bond never rotate. So what is up, what is down is down. If you want to, and so the groups at one side, the groups are at one side, they're gonna be on the same side every time. They never change by rotation. So if I got this compound, which is 1,2-dichloroethylene, if the two chlorine groups are on the same side, we call them cis. If they are on the opposite sides, we call them trans. Those two compounds are constitutional, those two compounds are configurational cis-trans isomers. Configurational cis-trans isomers. Because if I want to convert this cis to trans, by the way, the cis compound has melting point minus 80, while the trans has melting point minus 50. So those are two different compounds. If you want to convert the cis compound to the trans compound, you have to break bonds. And you have to exchange positions or orientations. What is down became up, what is up became down. The chlorine, move the chlorine to be up and the hydrogen to be down and form new bonds. At that point, the cis became trans and the trans became cis. By bond breaking, exchanging what? Orientation, changing orientation, up, down, down, up, forming new bonds. As I said before, configurational isomer cis-trans, this type of isomerism is existed in two types of organic compounds. So please, what are those two types of organic compounds that have cis-trans isomer? الكين والسايكلين. Cycloalkane زي ما تفضلت والالكين. And cycloalkane we already discussed the stereochemistry of cycloalkanes. Now in detail, now we're gonna discuss the stereochemistry around or stereoisomerism, cis-trans isomerism around the alkene. في حد عنده سؤال يا اخوان؟ في شيء مش واضح بده يعني اوضحه؟ في حدا مش واضح له شيء حتى اوضحه؟ دكتور، نعم يا اختي تفضلي. هلا الالكاينز ما عندها سيس ترانس ايزوميريزم صح؟ الالكاينز ليش يا اختي الالكاينز؟ عشان اصلا هي عندها تريبل بوند وبرانش واحد، هي يعني ما لها دخل ابدا بالستيريو ايزومرز. هو في اجابه ثانيه. شو التهجين الكربوني؟ لها تريبل بوند؟ SP. SP ممتاز. شو الشكل الهندسي؟
linear. linear. ممتاز. هل linear في شيء up and down؟ لا. ممتاز. إذا ما فيش. done؟ تمام. واضح؟ الآن let us discuss more about stereochemistry. As I said before, guys, cis-trans isomers is one type of configurational isomers. cis-trans isomer أحد أنواع الconfigurational isomers. والconfigurational isomers هو أحد أشكال إيش؟ stereo isomers. لأنه الستيريو isomers نوعين: conformational and configurational. صح؟ Because double bond cannot rotate about itself, so there's no conformation about the double bond. We have only one type, الconfigurational isomers. في هذه الحالة cis وترانس. الآن إذا حتى يكون الكومباوند بشكل عام ستيريو isomers أو configurational isomers، لازم يكون في الكومباوند شيء اسمه stereogenic center. أي كومباوند حتى يكون له ستيريو isomers لازم يكون في شيء اسمه الستيريوجينيك سنتر. إحدى أشكال الستيريوجينيك سنترز هم الألكينز اللي ممكن يكونوا سيس وترانس. So the compound can have, any compound can have stereoisomer if this compound contains what? Stereogenic center. One of the stereogenic centers is a double bond, can be cis or trans. But how can I know whether this double bond is a stereogenic center? So it can have configurational isomers. You go to each carbon at the double bond. You find out the groups connected to each carbon at the double bond. You find that one of these carbons individually is connected to same group, so the double bond cannot be stereogenic center and the compound cannot have configurational isomers, which is cis-trans in this case. Okay, guys, I go to the two carbons at the double bond individually. I check the groups at each carbon individually. If one of them, at least one of them, is connected to same group, so the double bond is not stereogenic center and the compound cannot have configurational isomers. But if there's all the carbons are connected to different groups, so the double bond is a stereogenic center and the compound can have configurational isomers. Let us look at this 1-butene. 1-butene, if you look at this carbon, it is connected to ethyl and hydrogen, which are different. But this carbon, number 1, it is connected to 2 hydrogens, which are the same. Which are what? The same. So 1-butene is not stereogenic center and it cannot have stereo isomers or configurational isomers. How come? If you replace the ethyl by hydrogen and the hydrogen by ethyl, in this structure, ethyl is facing hydrogen and hydrogen is facing hydrogen. Same as here, ethyl is facing here
hydrogen, and hydrogen is facing hydrogen. So there's no different, even if we replace those two groups. حتى لو استبدلنا المجموعتين هذول على بعض ما راح ينتج عندنا نيو كونفجريشن الايزومر، راح يظل عندنا الشكل زي ما هو، الهيدروجين قبالها هيدروجيني والايثيل قبالها هيدروجيني. لكن اذا جيت على 2 بيوتين، اتيت على 2 بيوتين هون، let us check whether is it stereogenic center or not. This carbon connected to hydrogen and methyl. This carbon also is connected to hydrogen and methyl, which are different. So this double bond is a stereogenic center, and the 2 butene can have cis-trans isomers. Okay, so this is the cis, and if you replace the methyl by hydrogen here and the hydrogen by methyl, you're gonna have the trans. The hydrogen horn facing hydrogen, the methyl is facing methyl, while here carbon methyl is facing hydrogen and hydrogen is facing methyl, which is different, totally different than this stereoisomer. So we have cis and trans, and we understand now how can we know whether this compound can have stereoisomers or not. As we know, guys, cis-trans isomers, those two descriptions is capable to describe the stereochemistry relationship between how many groups? تنتين. Please guys. اثنين بس صح. لذلك cis-trans isomer, I can use it to describe the stereochemistry only of what we call it di-substituted alkene. Alkene, if the alkene is connected to two groups which are not hydrogen, we call it di-substituted. For those two methyl groups, those two methyl groups are two groups which are not hydrogen. So this compound is di-substituted. So I can say cis-2-butene, trans-2-butene. فهمنا؟ بينما خلينا أشوف هذا الألكين. How can we classify it? This alkene has only one group which is not hydrogen, which is called mono-substituted. double bond أحادية التفرع اللي هي الإيثيل عليها بس. فهمنا؟ إذن cis-trans can be used to describe the stereochemistry of di-substituted double bond only. Let's start with this alkene and let us exercise the naming of these alkenes by involving cis and trans. This alkene is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it is hexene. The position of the double bond at position 2. So hexa-2-ene, you can say hexa-2-ene or 2-hexene. Either one of them is correct. Okay, guys? Now, because the structure is drawn and the stereochemistry is shown, لأنه الشكل مرسوم والشكل توزيع الفراغي للذرات واضح, we have to call it whether is it cis or trans. So if we want to know whether is it cis or trans, first of all, we need to know whether is it stereogenic center or not. Is it stereogenic center or not? Yes. This carbon connected to methyl and hydrogen, which are different.
this carbon is connected to CH2 and H, which also they are different. كويس؟ لذلك هذه الدبل بوند ستيريوجينيك سنتر. لأن هي الدبل بوند هذه داي سبستيوتد عليها مثل وبروبل من هون which are not hydrogen، فهذول two groups. لذلك هذا داي سبستيوتد. Two groups which are not hydrogen, are they in the same side or opposite side? In the same side. Same side. So we call it cis hexene. Cis hexene. واضح؟ واضح؟ واضح دكتور. Now let's go to this. Longest chain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. فهو octene. The position of the double bond at position 3. 1, 2, 3. 3 octene or octa-3-ene. We have one substituent at position 7. 7 methyl octa-3-ene. هذا البيزك نيم له 7 methyl octa-3-ene. As you see here, guys, that the double bond show the stereochemistry around it. First of all, let us discuss whether is it stereogenic center or not. Hydrogen and carbon are different. Carbon and hydrogen are different, so this is stereogenic center. And the compound can have configurational isomers. The compound is di-substituted because it is the double bond is connected to two non-hydrogen groups. هذه الجروب is not hydrogen and this group is not hydrogen. So it is di-substituted. So I can use cis-trans description or prefix to describe the stereochemistry of this compound. So now this group is up and this group is down. So what is the compound? Is it cis or trans? Trans. Trans. فذلك هو الفول نيم تبعه trans 7 methyl octa-3-ene. Okay, guys? Let's go to this compound. Is it stereogenic center or not? At one of the carbons, we have same group, so it is not, the double bond is not stereogenic center, and the compound cannot have configurational isomers. Let's move to this one. Does this compound have configurational isomers? لا عشان نفس الجروب. كوين. No. Yes, this compound cannot have configurational isomers. Not stereogenic. Have configurational isomers because it is not stereogenic center. The double bond is not stereogenic center because one of the carbons connected to the same group, chlor and chlor. So this double bond is not stereogenic center, and the carbon is and the double bond is not stereogenic center, and the compound cannot have configurational isomers. This compound can have. Does this compound have stereogenic centers? And does it can have configurational isomer? Yes. No. لا. نعم. لماذا لا؟ نسيم Why not? لأنه identical فوق تحت. The problem عشان في is, cycle. yeah, if you go at this side, you find the difference that this is carbon and this is hydrogen. Okay? But if you go to this carbon,
you have to go through the cycle at the two sides of the cycle. From this side, this is CH2, and this side CH2 as well. Both CH2s. So there's no decision. There is no decision from the first atom. Move up to the second atom in the cycle. Here what? CH2. And the second atom in this side, also CH2. There's no decision from the second atom. If you go to the third atom, from either sides, both sides, you find out that they share the two sides. They share the third atom. The third atom for both sides is the same. This means that this side and this side are symmetric. Are what? Symmetric. If the two sides of the double bond are symmetric, so is Not this stereogenic. stereogenic center? It's No. not stereogenic center at all. Let's stay with the game and let's have such compound. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it is hexadiene. البوزيشن تبع الهكساديين at position 1 and 3. You can say 1,3 hexadiene, or you can say hexa 1,3 diene. And it has bromo at position 5. 5 bromo hexa 1,3 diene. كويس؟ الآن let us check with the double bonds whether we can call them cis or trans. Let's start with double bond at carbon number 1. Is it cis or trans? No, because The answer, guys, it is not stereogenic center because it's connected to the same group, hydrogen and hydrogen. So this double bond is not stereogenic center. So we cannot describe it whether is it cis or trans. While if we go to the double bond at carbon 3, we find out that at this carbon, it's connected to carbon and hydrogen, which are different. This carbon, it's connected to carbon and hydrogen, which also are different. So this double bond is a stereogenic center. This double bond is stereogenic center. في حد عنده سؤال؟ دكتور سؤال؟ نعم. دكتور في السلايد اللي قبل هاي يعني إذا ما كانت السايكل هكسين كانت يعني مش سيمتريك، بتكون إيش يعني زي بنتين في السلايد اللي قبل هاي. عارف بيكون ما في أي سيمتري، حتى فكيف بيكون؟ لا بنتين في سيمتري، سايكلوبنتين في سيمتري. زي السايكلوهكسين ولما السايكلوبنتين ستجدين انه في سيمتري. العكس السايكلوبنتين في سيمتري. بس ما بتشاركوا في كربونة ثالثة على الطرف، يعني ما بيكون يعني فاهمة احسنتي، لكنهم بتناظروا. يعني مش واحد الثاني بتناظروا الكربونات. لا هذه احدى الحالات تلتقوا. إذا وصلوا إلى اختلاف، إذا وصلنا إلى نقطة اختلاف بنسميه إيش؟ بكون ستيريوجينيك سنتر. كويس؟ وبكون الكومباوند له كونفيجريشن ايزومرز. لكن إذا لم نصل إلى اختلاف وبقي دائما في تماثل، هذا بكون نوت ستيريوجينيك سنتر وملوش سيس ترانس ايزومرز. يعني إذا كان واحد من الطرفين فيه سايكل خلص بعتبره إنه ما في configuration الايزومر. بالضبط. صح ولا لا؟ مو شرط، مو كل السايكلز
مو كل السايكل، ممكن إذا كان على السايكل، لو جينا على السايكل هذه مثلا، وتنتبه للقصة هنا، ووضعنا، جينا هنا وضعنا مثل، اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ يا أختي اختلفوا، صار ستيريوجينيك سنتر. لو جينا هنا يعني لازم يكون في برانش، بس إذا ما كان في برانش أصلا السايكل بعتبرها إنه خلص ما في configuration الأيزومر. أيوة. لو جينا هنا حطينا أكسجيني، لو حطينا أكسجيني كده ليش الموضوع بيختلفوا ولا ما بيختلفوا؟ بيختلف. لو حطينا أكسجيني بيختلفوا ولا ما بيختلفوا؟ فبصير ستيريوجينيك سنتر. المهم تتبعين، إذا وجدت اختلاف فخلاص صار في اختلاف ويكون ستيريوجينيك سنتر. لم تجدين اختلاف، في تماثل، فخلاص هذا نوت ستيريوجينيك سنتر. نجي هون، احنا توصلنا الى الحاله اللي بتقول انه هذه الدبل بوند مالها الدبل بوند هذه ستيريوجينيك سنتر. ستيريوجينيك سنتر. فصلنا، هل هي داي سبستيوتد؟ هل هو داي سبستيوتد؟ هنا يا اخوان لا مو ده. يس. هذه مجموعه وهذه مجموعه ثانيه، عليها مجموعتين مش هيدروجين فقط، لذلك بقدر احكي عنه سيس وترانس. طب هي الليفل تبع الدبل بوند، هذه المجموعه اب، صح؟ اب ذا دبل بوند، وهذه المجموعه داون ذا دبل بوند. اب اند داون، شو هو هذا؟ سيس اور ترانس؟ Trans. That the full name of this compound trans 5-bromo hexa 1,3 diene. واضح؟ نيجي لهذا الكومباوند. هذا الكومباوند اللونجستين. نعم دكتور، الكومباوند اللي قبل نعتبره داي سبستيوتات ولا مونو؟ لا داي يا بابا. تمام. هذه الكربون يا بابا هي مجموعة، هذا مش مجموعة. هل هذه المجموعة هيدروجين؟ لا. وهذه المجموعة هيدروجين؟ إجابة لا. فهذا داي سبستيوتد هون. لكن هذه دبل بوند مونو ولا داي؟ قديش عليها مجموعة مش هيدروجين هذه الدبل بوند؟ مونو. واحدة. مونو، مجموعة واحدة. فهذا مونو وهذا داي. اوكي؟ تمام. واضح؟ نيجي للبعديه. الآن أبناء الطلبة، الحديث عن هذا الكومباوند ستجد إنه النيم تبعه 1 2 3 4 5 6 7، فهو هيبتين. الهيبتين دبل بوند على بوزيشن 2، فهو هيبتا 2 إين، والسبستيتيوانت هي إيثيل على بوزيشن 5، فعندك 5 إيثيل 2 هيبتين، أو 5 إيثيل هيبتا 2 إين. واضح؟ الآن يكون 6 أكيد عشان 2 جروبس، لارج جروب تحت. نعم. هل هذا الدبل بوند، هذه الدبل بوند ستيريوجينيك سنتر؟ Yes. Is the double bond is a stereo? Yes, it is. Why? At this carbon, it is connected to carbon and hydrogen. This carbon is also connected to different groups
carbon and hydrogen. So this double bond is stereogenic center, and the compound can have configurational isomers. Now, is it di-substituted? The answer also yes, because it is connected to two groups which are not hydrogen, this group and this group. And those two groups are in the same side. Both are down. Both are what? Cis. Down. It is cis 5-ethyl heptatwoene. Done? واضح؟ واضح يا جماعة؟ واضح دكتور. اوكي. دكتور الآن نعم. ما بيفرق لانه واحده مرتبطه بسي اتش 3 وواحده مرتبطه بسي اتش 2. ايش يفرق يا ابني؟ يفرق من ناحية ايش؟ انه مركبين مختلفين. يعني شو هذا سي اتش 2 وهذا سي اتش 3، شو المشكلة فيهم؟ ما في مشكله. شو قصدك انت يعني؟ لازم يعني الثنتين سي اتش 3؟ مثلا مش شرط يكونوا نفس الشيء. لا 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 ابدا. تمام شكرا. يا جماعة. Now guys, we are done with cis-trans isomers. How can you specify and name the compound by using cis-trans? Now guys, let's go to the reactions of alkenes and alkynes. The reactions of alkenes and alkynes. The main reaction of alkenes and alkynes is the addition reaction, addition. So if I have a double bond, the addition reaction is if I have a reagent AB, A is added to the one of the carbon at the double bonds, B is added to the second carbon at the double bond. إذا الاديشن هو شيء خاص في الدبل بوند والتريبل بوند. فالاديشن لما يكون عندي رياجنت اي بي، الاي بنضاف على كربوني والبي بنضاف على الكربون الثاني. في النهايه الباي سيستم بيختفي، مفيش باي سيستم، والدبل بوند بتتحول لسنجل بوند. هذا هو الاديشن. هذا هو ايش؟ الاديشن. اشهر امثله الاديشن اللي هو البولار اديشن رياكشن اللي راح نشرحه الان باستفاضه. The first example, I think most of you guys know this type of reactions. انه تجيب Cl2 او Br2 او I2 مع الكين، فعلى سبيل المثال 2 بيوتين، ضيف Cl2 تحول Cl تنضاف للكربوني والCl الثاني للكربون الثاني، وبنتج عني داي كلورو. بينما إذا كان عندي مثل هذا الدايين وعندي 2 مول اوف برومين Br2، راح على كل دبل بوند ينضاف Br. الدبل بوند الثاني كمان ينضاف Br. فراح يكون عندي تترا برومين. على كل كربون على الدبل بوند ينضاف Br. This reaction actually is very important for identification of alkenes. Why? Br2 يا جماعة، هذا لون Br2 هي ريد براون. فلو كان على سبيل المثال عندي مركب نستعمل برومين ووتر. Yes.
هذا المركب فيه الكين، لو اضفنا عليه BR2 فاللي راح يصير هو راح يصير هو البي ار راح ينضاف على الدبل بوند كويس بهذا الشكل. زي ما تعلمنا يختفي لون البي ار ويختفي ايش؟ لون البي ار 2. فالستارتنج ماتيريال كويس فيها الكين وهي كارلس، والبرودكت داي برومو كمان كارلس. ف if you have the compound and you react the compound with BR2 and the color when you add BR2 to the compound, the color of BR2 is discharged. This means that the compound has a double bond, has at least one double bond. وهذا الشيء احنا بنستخدمه في الأسئلة. يعني بنحكي لك C5H10. هذا C5H10 الكومباوند لو طلب منك ترسمه، كيف راح ترسمه C5H10؟ جاوبوني. مع دبل بوم. في دبل بوند دبل بوند الكين أو سايكل أو رينج أو سايكل. ممتاز. You have two choices, either with double bond or with the cycle. Now, if I ask you and said, draw the structure of the compound which has C5H10 formula and it discharges ايش؟ برومين color. مين راح ترسم اللي في دبل بوند ولا السايكل؟ دبل بوند. Double bond. Draw the structure of the compound with C5H10 molecular formula and it does not discharge ايش؟ BR2 color. شو راح ترسم؟ راح ترسم سايكل. سايكل. ثاني يا ابناء الطلبة خلينا حتى هذا الالكين نعمل له BR2 راح تضيف BR هنا، والسايكلو الكين هذا كمان اذا اضفت له BR2 راح تضيف BR هنا، BR على طرفين الرابطة الثنائية. الآن addition of water. Water is added to the double bond by adding H to the one of the carbons and an OH to the next carbon at the double bond. Okay? So hydrogen is added to one of the carbons at the double bond. OH is added to the second carbon at the double bond. And the product is going to be ethanol. Actually, this reaction occurs only in the presence of H+, اللي هي على الأغلب H2SO4. هذا التفاعل يحدث فقط بوجود ال H+. وجود ايش ال H+؟ فهو acid catalyzed reaction. If I have cyclohexene, I add water with H2SO4 with acid. Hydrogen is added to one of the carbons. OH is added to the second carbon. Okay, guys? H and OH. H and OH.
are added to the double bond in order to form alcohol. This is for adding water. For adding acid, it does the same thing in the acid. As we know, H plus in water plus OH is the conjugate base of the water. In the acid, also same, it has H plus and the conjugate base. The acid is an H plus, the proton is added to the one of the carbons. The conjugate base is added to the second carbon at the double bond. Okay, guys? فهمنا؟ الآن HCl الكونجكت بيس تبعت ال HCl هي Cl. The H is added to one of the carbons and the Cl is added to the second carbon. The H2SO4, H2SO4. H is added to the one of the carbon. H is added to the one of the carbons. And the OSO3H is added to the second carbon. Okay, guys? Okay. Hydrogen is added to one of the carbons at the double bond. Well, conjugate base is added to the second carbon. All the examples that I presented are symmetric. Are what? Symmetric. CH2 and CH2. All examples are symmetric. السايكلوهكسين هنا CH2 هنا زي CH2. في الإيثيلين CH2 هنا زي إيش؟ CH2. يعني بالايثين بس في واضح؟ one position. اما مثلا بروبين وبيوتين في اكثر من position. If I got such alkene where the two carbons at the double bond are not identical, not symmetric, and I want to add water, and you know water, if you want to add water, you add hydrogen at one of the carbon at the double bond, and then you add the OH, which is the conjugate base, at the second carbon at the double bond. Then you have two choices. If you add the hydrogen here, this carbon number 1, CH2, you add the OH at the CH at the double bond. You got this product which call it 2-propanol or isopropanol. If you do the opposite thing, that you add OH at the carbon here and H2 second carbon okay, guys, you're gonna have 1 propanol. You're gonna have 1 propanol. Now, guys, according to this, which product you gonna have? Which product you gonna have? شو هو البرودكت اللي راح تحصل عليه؟ يلا. كحول. عارف اثنين الكحول. هل هو 1 بروبانول ولا 2 بروبانول؟ 2 بروبانول. ليش يا اختي؟ لأنه بنضيف الهيدروجين على الذرة اللي بيكون فيها أكتر. يعني واحدة بيحصل عليها 2. أختي الفاضلة أكثر إيش؟ عليها إيش؟ أكثر هيدروجين، عليها أكثر هيدروجين بالأصل. أيوة، شايفة؟ خلينا نكون يعني تعامل معنا إنه إحنا طلاب أول مرة بنسمع في الموضوع هذا. زميلتكم بتحكي إنه لا 2 بروبانول هو اللي راح ينتج. ليش؟ بقول لك hydrogen is added to the carbon connected to more hydrogen.
بينما ال OH الconjugate base is added to the carbon connected to this hydrogen. فأنا الكربون CH carbon number 1 CH2 connected to 2 hydrogens, carbon number 2 connected to 1 hydrogen. فال-H is added to the carbon connected to 2 hydrogens, and instead of CH2 it became إيش؟ CH3. And carbon number 2, the OH is added carbon number 2 and it became CHOH. مفهوم؟ هيك تحكي زميلتكم. مين مع هذا الطرح؟ يا اخوان. انا دكتور. أنا دكتور. أنا دكتور. أنا دكتور. ليش يا اخوان؟ ليش؟ دكتور ممكن أحكي؟ بتذكر بمادة العضوية بالتوجيهي أخذنا حسب قاعدة ماركوفينيكوف إنه الغني بالأكسجين بالهيدروجين يزداد غنى. فبالتالي إحنا بنحط الهيدروجين على ذرة الكربون التي تحتوي على عدد هيدروجينات أكبر. ممتاز، أحسنتي. لأنه القاعدة المتحكمة في الموضوع هذا هي ماركوفنيكوف رول. هي القاعدة المتحكمة بالإضافة للألكين في الوسط الحامضي. We call it Markov-Nikov rule. H plus is added to the carbon connected to more hydrogen. The conjugate base is added to the carbon connected to less hydrogen. هذه قاعدة Markov-Nikov. Hydrogen is added connected to carbon connected to more hydrogen. The conjugate base is added to the carbon connected to less hydrogen. الكونجكت بيس هي OH اضافت على الكربون اللي عليها اقل OH راح ينتج عندي 2 بروبانول. نفس القصه مع ال HCl لانه حامض. ال H is added to the carbon connected to more hydrogen in order to form CH3. وال Cl الكونجكت بيس تبعته is added to the carbon connected to ايش؟ less hydrogen CH. يعني يا ابناء الطلبه في عندي CH2 دبل بوند CH3 مع ال H2O في وسط حامضي. الهيدروجين is added to the carbon connected to more hydrogen هي CH2. it become ايش؟ CH3. ال OH لانه هنا اضافت ماء ال OH is added to what؟ كربون نمبر 2. فهمنا الفكرة؟ H is added to the carbon connected to more hydrogen. OH is added to the carbon connected to less hydrogen. Same as HI, this compound, this carbon connected to CH, and this carbon connected to CH3. There's no hydrogen here. H is added to this carbon, and I is added to this carbon. This carbon became, and instead of CH, it became CH2, while this carbon is connected to the iodine. Following Markov-Nikov rule, I have this alkene, H2O plus H2SO4. H2SO4 دوره هون الكاتاليست، يعني هون الماء راح تنضاف. ال H وال OH. This carbon at the double bond connected to H, this carbon connected to no H. So this carbon gets H and it became H. CH2, this is CH2. While this carbon, it became what? COH. It must have the H, COH. Same here, this carbon has 2 hydrogens, while this carbon at the double bond has no hydrogens. Okay, guys, no
hydrogens. H is added to this carbon. become ايش؟ CH3 instead of CH2. And this carbon is connected to ايش؟ to OH. This carbon is connected to OH. Done? Now, same as HBr here, guys. H is added to this carbon. It becomes ايش؟ CH3 instead of CH2. And the internal carbon, which is connected to one hydrogen only, it gets Br. And the compound CH3CHBr became like this. HBr also is added to CH2, C, double bond C, CH3CH3. This carbon connected to two hydrogens, this carbon connected to no hydrogens. The CH2 became CH3 by adding one hydrogen extra. And the internal carbon, which is connected to no hydrogen, it gets the Br to form tertiary butyl bromide. This cyclopentene also, methyl cyclopentene and one methyl cyclopentene, by adding H+, the H is added here to form, instead of CH2, while this carbon connected to no hydrogen to get the Cl. So we got this compound. مفهوم يا جماعة؟ فلما جينا نضيف ال HCl أضفنا ال HCl على الكربون، ال H بتنضاف على الكربون اللي عليها مور هيدروجين، وال Cl بتنضاف على الكربون اللي عليها less كان مفيد أنا آسفة. هيدروجين. في سؤال؟ في سؤال؟ أوكي يا جماعة. الآن بدنا نجاوب على السؤال كيف يحدث التفاعل؟ كيف ايش؟ يحدث التفاعل. التفاعل هو من ضمن عائلة من التفاعلات، التفاعلات بسموها الالكتروفيليك اديشن. الكتروفيليك اديشن. طب شو هو الالكتروفيليك؟ من وين جبنا كلمة الكتروفيليك؟ What does it mean الكتروفيليك؟ الكتروفيليك جاي من الكتروفايل. الكتروفايل. فيليك عكس فوبيك. فيليك شو يعني؟ لفر. يعني loves محب. looking for محب للماء. ايوه هون ما فيش ماء، في الكتروفيليك. الكتروفيليك يعني الكتروفايل نرمز له بإي. طيب هو محب للإلكترون. شو شحنته بتكون؟ الباحث عن الإلكترون موجبة. فالكتروفايلز نرمز لهم بإي بلس. العكس هم النيوكلوفايلز. النيوكلوفايل المحب لشحنة النواة، الشحنة الموجبة، وهي مركبات تكون عندها أزواج إلكترونية، تمتلك أزواج إلكترونية. فإحنا عندنا مركبات إلكتروفايلز اللي شحنتهم موجبة أو بور، إلكترون بور رياكتنتس، إلكترون بور رياكتنتس، وفي نيوكلوفايل electron rich reactants. electron rich reactants. عادة النيوكلوفايل هو اللي بيهجم على الالكتروفايل. النيوكلوفايل الذي يمتلك الزوج الالكتروني هو اللي بيهجم على الالكتروفايل. Why? Because the nucleophile contains lone pair of electrons. النيوكلوفايل بيمتلك زوج الكتروني. والالكترونات substances مادة، بينما الالكتروفايل هو space
هو عبارة عن سبيس في نقص في الإلكترونات. فالإلكترونات اللي على النيوكليوفايل electrons at the nucleophile go to fill the space. The lone pair of electrons at the nucleophile goes to fill the space. لذلك النيوكليوفايل هو اللي بيحجم على الالكتروفايل عشان يعبي النقص في الكثافة الإلكترونية. Done. الآن in this view, under this view, في عندي في السوليوشن HCl أو HBr أو HI أو HF أو H2O مع H+. فدائما في H+ في الموضوع، لأنه ال HCl لما يتحلل بيعطي H+ زائد Cl-. ال HBr لما يتحلل بيعطي H+ زائد Br-. ال HI لما يتحلل بيعطي H+ زائد I- وهلم جرا. حتى الماء لما بده يتفاعل بده H+. it required H+. ال H+ عبارة عن إلكتروفايل. الآن عندي الدبل بوند إلكترون ريتش. ليش الدبل بوند إلكترون ريتش؟ لأنه فيها لون بير أوف إلكترونز. كل كربون بتقدم إلكترون من باي سيستم. الإلكترون ريتش باي بوند attacks the electrophile ال H+. لذلك سميناه إلكتروفيليك، لأنه الإلكتروفايل يتواجد مع الدبل بوند وهو ال H+، لذلك بده يبلش التفاعل. فالدبل بوند attacks H+. When we in chemistry, when we say attack, it means forming a bond. When we say attack, it means forming a bond. So one of the carbons at the double bond, it forms a double bond with the hydrogen, with the proton. So the electron-rich double bond attacks what? The proton, the electrophile, forming a bond with one of the carbons. How come? This is the HX, guys. The proton هو partially positive. الدبل بوند بتهجم على البروتون. كويس؟ البروتون اللي هو بوزيتيف بيكون رابطة مع مين؟ مع واحدة من الكربونز عن طريق انه يسحب الكترونات الرابطة كلها له. الكترونات الباي سيستم هذول الاثنين بيسحبهم بالاتش بلس كلهم وبكون فيهم رابطة مع واحدة من الكربونز. شو بصير الكربون الثاني؟ بصير شحنتها بوزيتيف. شو بصير شحنتها؟ بوزيتيف. فهمنا؟ شفتوا كيف؟ الاتش بلس برتبط مع واحدة من الكربونز، باخذ الكترونات الباي سيستم له، برتبط مع واحدة من الكربونز وبترك الكربون الثاني بدون الكترونات، عندها فلك بي فارغ. الآن هذه الكربونة اللي تكونت حديثا عليها بوزيتيف بسموها كاربوكاتيون. إذا first step occurs by the attack of whom? Attack the double bond and the proton. In order to form a bond between one of the carbons and the double bond with the proton, and the other carbon became positive, which we call it carbocation intermediate. To understand the carbocation intermediate, the carbon in the carbocation intermediate is connected to group 1, group 2, group 3. So the hybridization is of the carbocation is هاي يا جماعة كربونة تبعت الكاربوكاتيون مرتبطة في 3 مجموعات. sp2. شو تهجير الاس بي؟ sp2. This is one. So the carbocation has empty orbital p orbital and the hybridization sp2. So the geometry is, what is the geometry? Planar. Planar. شو بفرض هذا الكلام انه planar؟ تكون الكاربوكاتيون
immediately promotes the conjugate base. الconjugate base يعني انت عندك H plus Cl minus، عندك H plus و I minus، الconjugate عندك water في السوليوشن. Immediately the nucleophile which are conjugate bases، all conjugate bases they own ايش؟ lone pair of electrons، لذلك they consider to be a nucleophile. They immediately attack the carbocation. الكاربوكاتيون كثير مجرد ما يتكون بيجذب النيوكليوفايلز له بسرعه لانه شحنه موجبه كبيره. هو it promotes the nucleophile to attack and to attack from either side. to attack لانه بلانر هو، فبدعو النيوكليوفايل يهجم من الاعلى او من الاسفل بنفس المقدار. فهمنا؟ لانه بلانر. اذا مجرد ما يتكون الكاربكاتيون يتم الهجوم من نيوكليوفايل على مين؟ اللي هو الكونجكت بيس. على مين؟ على الكاربكاتيون. وعادة ما اسمي انا هالكاربكاتيون، عادة ما اسمي هالكاربكاتيون انا بالثقب الاسود. ليش بسميه الثقب الاسود؟ شو بيعنينا كلمة الثقب الاسود؟ بجذب. يا جماعة منين اجى مصطلح الثقب الاسود؟ في حدا شاطر عندي هون يعلمني منين اجى مصطلح الثقب الاسود؟ من الفضاء دكتور. ممتاز. النجوم لما تموت يا ابناء الطلبة تتحول لثقوب سوداء، اللي هي عبارة عن التركيب، عبارة عن أنوية الذرات اللي كانت المكونة للغاز المكون للنجم. هذه المادة تجذب أي شيء لها، سواء مادة، سواء كانت مادة سواء كانت مادة أو كانت عبارة عن electromagnetic radiation. أي شيء بيقرب على الثقب الأسود يختفي، disappears. وهذا النيوكليوفايل مجرد ما يتكون بيجذب له أي نيوكليوفايل في الدنيا حتى لو كان ضعيف مثل الماء، مثل الماء. فالخطوة الثانية مجرد ما يتكون كاربكاتيون مباشرة بيهجم النيوكليوفايل مهما كان. ولو كان النيوكليوفايل Cl- بيهجم بكون كلورايد، لو كان OSO3H بيهجم بكون عندي السلفيت، لو كان الووتر موجود بيهجم، اللي هو نيوكليوفايل ضعيف بيهجم بكون عندي الكحول في النهاية. فهمنا؟ فهمنا الفكرة؟ إذا الخطوة الأولى يا أبناء الطلبة لتكوين الكاربكاتيون تفاعل الألكين، ارتباط الألكين مع الاتش بلس، ولولا وجود الاتش بلس الالكتروفايل لما حدث هذا التفاعل. لذلك بيسموه الكتروفيليك اديشن. يحدث التفاعل عن طريق ارتباط البروتون على احدى ذرات الكربون وترك الكربون الثاني بوزيتيف، بيسموه كاربوكاتيون انترميديت. ثم يحدث الخطوه الثانيه بسرعه شديده. الان بدي اسال، في عندي خطوتين. الخطوه الاولى اللي تتضمن تكوين الكاربكاتيون، والخطوه الثانيه اللي تتضمن هجوم النيوكليوفايل على الكاربكاتيون. مين اسرع مين ابطا؟ النيوكليوفايد يا أسرع. جماعه الثانية أسرع. هجوم الثاني اسرع من الاولى. ما الاسباب؟ الأولى أنا بدها بحث تكسير دكتور روابط. يمكن عندها لارج افينيتي عشان اكبر. الأولى بدها تكسير روابط. لا احسنت. مين حكى عن تكسير روابط؟ أنس. أنا. احسنت يا انس. ليش الاولى اذا فيها تكسير روابط بتكون ابطا؟ بدك طاقة، بدك حرارة لما لأن بدها تكسرها طاقة أعلى. أنا باي بوند. اي خطوه في تفاعل
تتضمن شغلتين. Each step in any reaction require two things: activation energy, transition state. Activation energy and transition state. Activation energy, higher activation energy, slower reaction. Higher activation energy, slower reaction. Done? فهمنا؟ Transition state, we will discuss it soon. لذلك الخطوة الأولى لأنه فيها بونت بريكنج، فالاكتيفيشن انرجي للخطوة الأولى إيش؟ أعلى، فهي slower step، لكن الاكتيفيشن انرجي للخطوة الثانية أقل، لذلك هي الفاستر ستيب. طيب إحنا دائما نبحث عن slower step ولا على الفاستر ستيب؟ الفاستر. مين بيهمنا أكثر، slower ولا الفاستر؟ slower. ليش يا أختي؟ عشان ندور على شغلات ممكن تخلي التفاعل يسرع. عشان فكرة رائعة، ممتازة فكرتك. slower step يسموها الريت determinating step، الخطوة المحددة لسرعة التفاعل هي السلور ستيب. السلور ستيب هي اللي بتتحدد فيها سرعة التفاعل. الشغلة بالضبط زي ما انه انت بتمشي لوحدك، راح تكون سريع ولا بطيء؟ راح تكون سريع. لما تمسك في ايدك طفل عمره سنة وشهر ادوبه بلش يمشي، مين البطيء فيكم، انت ولا الطفل؟ احكوا، مين البطيء فيكم، انت ولا الطفل؟ طفل. مين راح يحدد سرعتكم الاثنين، انت ولا الطفل؟ الطفل. برضه الطفل. ايوه، فاللي بيحدد سرعه التفاعل دائما الخطوه الابطا، بسموها الريت determinating step. الريت determinating step. Any substance involved in the rate determinating step, this substance affects the rate of the reaction. If this substance is not involved in the rate determinating step, this substance never affect the rate of the reaction. لذلك هنا مين هم السبستانسز اللي بيأثروا في سرعة التفاعل؟ H+ والألكين. لذلك إذا ضاعفت تركيز H+ تتضاعف سرعة التفاعل، إذا ضاعفت تركيز الألكين تتضاعف سرعة التفاعل. لكن جيب على الرياكشن ضيف كمية هائلة من NaCl، يعني مصدر للCl-، no change. زيد كمية الماء، no change، لأنه الماء لا يتفاعل في الخطوة الأولى البطيئة، الماء يتفاعل في الخطوة الثانية السريعة، والCl- بيجي وين؟ في الخطوة الثانية السريعة، وليس موجود في الخطوة الريت determinating step البطيئة. من الآن تعلمنا الأمر التالي، إنه التفاعل هذا الإلكتروفيليك أديشن بيحدث في خطوتين. الخطوة الأولى تضاف ال H+ إلى الدبل بوند ويكون كاربوكاتيون. الخطوة الثانية الكونجوجيت بيس بيهجم از نيوكليوفايل على الكاربوكاتيون وإيش؟ وبيحدث التفاعل. خطوتين، الخطوة الأولى هي الأبطأ من الخطوة الثانية، الخطوة الأولى هي الريت ستيب، الخطوة الثانية هي الأسرع. والكاربوكاتيون intermediate، this carbon intermediate is very attractive for a nucleophile. It reacts with any nucleophile, even very weak nucleophiles. The carbon in the carbocation has sp2 hybridization and the geometry is planar. So the nucleophile can reach the carbon from up or from down in equal amounts. وأنا هنا مضطر أتوقف، وسنكمل المرة القادمة إن شاء الله يا أبناء الطلبة.
في حدا عنده